Id-direttiva dwar l-aċċessibilità fuq l-internet hija direttiva li twassal biex il-websites u l-applikazzjonijiet elettroniċi tal-istituzzjonijiet pubbliċi ikunu aċċessibbli għall-utenti kollha inkluż dawk b'diżabilità. Din id-direttiva tobbliga li tingħata rispett lejn standards speċifiċi ta' aċċessibilità b'obbligu li tippromuovi l-inklusività għall-individwi b'diżabilità. Il-European Accessibility Act li joħroġ minn din id-direttiva jobbliga lil kumpaniji biex isiru aktar aċċessibbli. Dan l-obbligu ħajkun infurzat mit-28 ta' Ġunju 2025 fejn kull min joffri xi forma ta' servizz li ser ikun inkluż fid-direttiva ikun irid jimxi skont ir-regoli stabbiliti. Is-servizzi li ser ikunu qed jiġu affettwati huma s-servizz ta' telefonija, dawk bankarji, is-siti u kull kummerċ elettroniku, informazzjoni fuq vjaġġar bl-ajru, bil-baħar kif ukoll fuq l-art, kotba elettroniċi, aċċess għal servizzi audiovisivi u telefonati ta' emerġenza fuq in-numru 112. Fost l-obbligi jissemma li jkun hemm li l-pajjiżi stati membri li jassikuraw fost l-oħrajn li jsiru checks and balances u li l-kumpanniji jagħmlu t-tibdiliet neċessarji. Insellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna MEA. Is-suġġett tal-lum huwa proprju il-Website Accessibility Directive. U sabiex niddiskutu aktar fid-dettall għandi ħdejja hawnhekk fl-istudio żewġ mistednin. Welcome Rhoda Garland, Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, nilqa' miegħi wkoll is-Sur Joseph Farrugia, Direttur Ġenerali tal-MEA. Insellmilkom, let's start to understand better. Can you tell us more about this directive, the Website Accessibility Directive, perhaps? So the Website Accessibility Directive has been issued by the European Union in recognition that there needs to be better inclusion for people with disabilities in order to be able to access websites and mobile phone apps. It's designed on 4 basic principles that applications and websites need to have good perception, so it needs to be easy to understand what the website is about. There needs to be good operability, and that means that the functionality with the user interface needs to be easily used by disabled people, needs to be understandable, so that people are using simple language and that it's very clear what all of the different functions of the website are actually looking at, and also robust. And that means that it must be available for people even using assistive technologies, so that if you can't look at it just under your own influence, you are able to use, for example, a screen reader in order to be able to access it. It's applicable for public sector bodies, and there are a lot of different directives, points in the directives about how it should be enacted, but basically the idea is to have all public sector entities having accessible directives and websites for disabled people. Issa iktar ma jgħaddi żmien anke wara li smajna aktar u ħankunu qed nitkellmu iktar dwar din id-direttiva. Nafu li qed naraw iktar żviluppi fejn tidħol id-diġitazzjoni. Forsi tista' tgħidli iktar l-employers anke min-naħa ta' min iħaddem kif jieħduhom dawn l-iżviluppi u anke tibdil li jrid isir b'mod kontinwu biex kemm jista' jkun inżommu ruħna anke aġġornati. Dawn huma żviluppi tajbin u għalkemm smajna l-direttiva titkellem fuq is-settur pubbliku. Pero tajb ukoll li jkun hemm applikazzjonijiet tagħha li direttiva anke u inizjattivi fis-settur privat. Illum meta nitkellmu fuq aċċessibilità, il-mentalità nbidlet ħafna għaliex qabel konna pjuttost nindirizzaw aċċessibilità fiżika. Mentri fid-dinja tal-lum l-aċċessibilità diġitali hija importanti immens. Hija mhux biss importanti, imma hija possibbli. Illi aktar ma jiżviluppaw it-teknoloġiji,
iktar qed ikun faċli illi l-aċċess diġitali ikun possibbli għal firxa akbar ta' nies fosthom dawk li jistgħu ibatu minn diversi forum ta' disabilità. Ħaġa oħra importanti li niftakru illi meta qed nitkellmu fuq disabilità m'għandekx disabilità waħda, imma għandek diversi. Imma bil-teknoloġija kif qiegħda tinbidel huwa aktar faċli minn qabel illi ikollok aġġustament fil-websites, fil-mobile phones, fl-apparat kollu biex bekk ikollok aċċessibilità u allura parteċipazzjoni akbar. Issa minnaħa tal-employer daw l-iżviluppi huma tajbin ukoll. Għaliex infakru illi nies b'diżabilità huma riżorsa wkoll. Meta aħna nitkellmu fuq riżors uman, kemm f'Malta u kemm fl-Unjoni Ewropea, għandek mijiet ta' eluf, għandek numru kbar ta' nies b'diżabilità illi kapaċi jikkontribwixxu, jkunu kapaċi jikkontribwixxu aktar jekk ikollhom il-faċilità illi daw il-mezzi ikunu aktar aċċessibbli għalihom. Allura għandek l-aspett ta' parteċipazzjoni mill-segment illi aħna ngħidulu hemm disabled, però barra minn hekk għandek ukoll barra l-parteċipazzjoni, għandek ukoll produttività, għandek resource illi jista' jintuża aħjar, resource illi jista' jintegra ukoll lil min għandu diżabilità aktar akbar mal-kumplament tas-soċjetà u tad-dinja. Issa, biex nagħmlu da hemm bżonn ta' xi tibdil anke fil-website. So what are the technical changes required for the websites to be in line with this directive? Okay, so there are several fundamental changes that need to be made to make a website accessible. It's important that people are able to adjust the font size, so if they have problems visually, they're able to enlarge or even reduce the font size. It's also important to be able to adjust the contrast. Whilst normal, non-disabled users will be used to looking at black writing on a white background, for some people with visual impairments it's very important that that's switched around so they have a black background with white writing on it. It's not just people who have visual impairments though who need these adjustments. It's important to have captions around pictures, and so that pictures are actually easy to understand when they're being explained. There's also a need for coding against the pictures so that, again, if somebody has a visual impairment, they are able to use their screen readers, and as they hover over the picture, the screen reader will tell them what is going on in the picture. And that's part of the coding that the developer can do. The other things are making things very easy to understand, use of simple language, and those are the really basic things that need to be done. And in addition to that, there's a listing of accessible guidelines that people can access in order to make sure that the more subtle things are also taken into consideration. Qed insemmu daw l-aġġustamenti kollha, da jfisser forsi ma nafx iktar xogħol, iktar spejjeż għal min iħaddem. Ejja nżommu f'moħħna l-abbiltajiet li nistgħu nieħdu wkoll minn għand daw il-persuni, x'taħseb fuq hekk? Eżatt, jista' jkollok bżonn ta' investiment aktar meta qiegħed tiddiżinja il-website, meta tfassal il-website. Imma huwa investiment ta' darba, volli mhix xi spiża rikorrenti. U ma ninsewx li din importanti li kemm għal min jaħdem, kemm għal ħaddiema, kif ukoll għal klijenti. Għaliex jekk qabel jien aċċennajt illi l-aċċessibilità hi importanti għal min irid jaħdem mill-aspett ta' riżors uman. Imma daqshekk hija importanti wkoll meta nħarsu li nies li għandhom xi element ta' diżabilità mill-aspett ta' konsumaturi wkoll. Allura, inti li tritu li jekk qed tikkomunika permezz ta' mezzi digitali, ta' website, per eżempju, iktar ma jkun faċli għal nies b'abilitajiet differenti illi jifhmu u jaqraw u jipparteċipaw u jikkomunikaw permezz ta' din il-website iktar aħjar. Allura, jista' jkun dan investiment għaqli
għal ħafna organizzazzjonijiet li kifet għal-kemm direttiva qiegħda tindirizza s-settur pubbliku, pero jiena perswasi li jkollok ħafna kumpaniji fis-settur privat li wkoll jaraw li u fl-interess tagħhom ukoll li jkollok din it-tip ta' aċċessibilità. Ħankunu għat inkomplu nitkellmu fuq din id-direttiva, pero qabel xtaqt li anki nieħdu il-komment ta' Andrew Aquilina mill-Malta Chamber for SMEs biex jgħidilna kif iħarsu lejn din id-direttiva naraw. Bħal Malta Chamber of SMEs dejjem rajna li n-negozji jkunu aċċessibbli b'aċċessibilità nifhmu fis-sens wiesa tagħha għaliex ngħidha ħafna drabi meta ngħidu aċċessibilità nifhmu aċċessibilità fiżika, mentri l-aċċessibilità tmur lil hinn minn hekk u iktar ma jgħaddi żmien iktar qegħdin niffukaw fuq aċċessibilità diġitali. Id-direttiva fil-fatt tagħti obbligi ġodda għal min għandu pjattaformi biex ikunu aċċessibbli iktar u biex jintlaħqu minn kulħadd. U studji wkoll rew fir-realtà li meta jkollok pjattaforma aċċessibbli din tkun qed tilħaq biha aktar klijenti, jiġifieri hemm benefiċċju għal ġiex naħat. Bħala SME Chamber ħsibna li nagħmlu dan l-istudju għal ġiex affarijiet. L-ewwel nett ridna naraw il-livell ta' għarfien li hemm fin-negozji, ridna wkoll naraw kemm huma preparati, ġifieri il-negozji kemm huma preparati fid-dawl ta' din id-direttiva. Wara li għamilna l-istudju ħriġna b'setta rikomandazzjonijiet li daw ir-rakkomandazzjonijiet jgħinu biex jiżdied l-għarfien u anke biex naraw x'għodod u riżorsi għandhom bżonn in-negozji biex jimplementaw din id-direttiva. Ovvjament bħal kull direttiva hemm numru ta' obbligi ġodda u għalhekk huwa importanti li qabel tiġi implementata din id-direttiva naraw li n-negozji jkunu ikollhom l-għodda neċessarji biex ikunu jistgħu jimplementaw din id-direttiva fis-sieħ tagħha. Lura fl-studio stana, Andrew just mentioned that you are also participating in a project with the Malta Chamber for SMEs. Why did you feel such need? What are the benefits of this? Well, when the directive came in, it was aimed at public sector bodies, but we felt that there was a real importance in making the business community aware that this directive and the principles behind it were taken into consideration. And so the project that Andrew did related to finding out how much awareness there was of accessibility in websites and mobile apps, and finding out what the business community's attitude was towards it and what their concerns were. So it was very important for us to find that out, because unless businesses are also taking into account accessibility of websites and mobile apps, we will never get proper inclusion. And the digitalization of products and services has actually been very good for people with disability. Have it's the results improved. been published? I don't know if the results have been published, but we made some recommendations when we looked at the research that had been provided, looking at improving awareness, the training of developers in web content accessibility guidelines, and making sure that there was a general awareness that there was a need for these accessibility arrangements to be made so that disabled people could be more included in society, and also that once this is done, because there is cost involved obviously in making a website accessible, you need to be able to pay your developer to make tweaks or to code from the start, and you also need to be able to get it audited so that it's checked, and so there will be a requirement for businesses to take that into account, and potentially the need for some incentives to be provided so that we can ensure that disabled people do get proper access to websites and mobile phone apps. Issa, din id-direttiva ma tapplikax biss għal Malta ma ħad tiġi segwita anke f'pajjiżi oħra Ewropej. Tara bħala benefiċċju, żvantaġġ għal negozjanti Maltin kif tħares lejha?
Negozjanti Maltin illi jihdu inizjattivi u li jipparteċipaw f'inizjattivi bħal dawn huwa importanti ħafna naħseb jien għandek apparti l-aspett soċjali illi minn ċertu angolu qed jista' jgħid illi u ġieli tkellimna fuq għadin l-element ta' corporate Social responsibility. Ekku. illi għalkemm business qiegħed hemm fis-settur privat biex jaqla l-flus wara kollox u jiġġenera l-ġid u l-impjiegi, però hemm dimensjoni soċjali wkoll u din tista' tkun inizjattiva illi juru il-negozji li jgħidu isma' aħna fejn hemm bżonn illi nieħdu ċertu miżuri, anke jekk mhumiex imposti bid-direttiva, imma xorta waħda nistgħu nieħdu ċertu miżuri biex inkunu aċċessibbli għal numru akbar ta' nies u forsi anki għal min għandu ċertu żvantaġġi, allura aħna lesti illi noħduhom. Issa mill-aspett ta' developers u hekk kif qalet hemmhekk jista' jkun hemm sinerġija bejn l-stakeholders kollha. Illi sinerġija tfisser illi jkun hemm awareness tat teknoloġiji illi jeżistu. Illi jkun hemm training ta' developers li jkunu jafu li hemm ċertu għodda li jistgħu jinkorporaw fil-websites. Ikun hemm ir-rieda minnaħa tan-negozji illi jaddattaw din it-tip ta' teknoloġija u il-gvern jista' wkoll ikollu l-parti tiegħu billi joffri inċentivi lil negozji li lesti li jinvestu f'daw it-tip ta' inizjattivi diġitali. Now, what should a business owner do to check whether his website complies with this directive? Okay, so they can Google WCAG 2.1, and that stands for the Web Content Accessibility Guidelines. And there are lots of websites on the internet that deal with the guidelines. And they provide advice and checklists of what needs to be done. If the organization has an in-house IT developer, he will easily be able to make the amendments. The amendments are not necessarily complex, there just may be a lot of them depending on the complexity of the website, obviously. So if they have an in-house developer, then the developer would be able to make the adjustments. If they don't have an in-house developer, then FITA are able to provide information and assistance. And FITA are also the organisation who will review your website. If you have no idea whether it's accessible or not, you can send your URL to FITA and they will be able to do an audit of it and tell you what amendments need to be made. So there is a lot of assistance out there, and I think that the adjustments will be good for businesses as well, because there are 27,500 people in the database that CRPD and Agency Support use just in Malta, and that's a lot of extra business if it's made accessible. So whilst there will be a cost, there should also be lots additional of benefits. For sure. Infatti, biex inkompli fuq li jettajt naf li jintom bħala MEA ħadimtu aktar minn darba u fil-qrib biex tqarbu kemm jista' jkun lil min ħaddem u anke l-persuni b'diżabilità. Għalfejn tħossu din il-ħtieġa? Naf li diġà għamilt ċenna liha. Din ħaġa li jiena naħseb li importanti għas-soċjetà kollha. U bħala rappreżentanti ta' min ħaddem irridu nkunu parti minn dan il-proċess. Illum naraw iktar nies b'diżabilità qegħdin jaħdmu, iktar nies b'diżabilità illi grazzi għall-teknoloġija qegħdin jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u anki bħala livell ta' edukazzjoni għandek ħafna gradwati illum illi għandhom xi forma ta' diżabilità. U rridu nkunu wkoll parti mill-proċess illi ikollok diffusion ta' din it-teknoloġija li tajjeb illi għalkemm ħafna kumpaniji m'għandhomx il-web developer tagħhom huma l-kumpaniji l-kbar li jkollhom l-IT developer tagħhom in-house. Ħafna kumpaniji żgħar dejjem ikollhom jirrikorru outsourcing għal kumpaniji oħrajn. Allura irridu naħdmu wkoll f'dan il-każ ma' dawn il-kumpaniji biex jekk hemm xi checklist. Semmejt il-checklist li għandu jkollha website, din iċ-checklist ikunu jafu biha.
U jekk hemm dilajnuna mill-fita pereżempju fejn jistgħu jgħinuhom anki jista' jiġi organizzat xi training għal daw il-developers li jisma' ħajkun hemm training session, m'hemmx għalfejn tkun fit-tul, fejn inti tkun taf u tifhem din iċ-checklist x'inhi u partijiet minna jistgħu jkunu kważi awtomatiċi f'kull website. Għaliex mhux kollha jinvolvu L-istess. xi tibdil qawwi jiena m'iniex fl-IT, però biex taqleb webpage pereżempju minn black on white Kif semmejna aktar għal white kmieni. on black, mhux bil-fors għandek xi ħaġa li tiswa l-flus, imma tista' tkun aġġustament Sewa. sempliċi. Anke semmejna pereżempju captions, dej l-istampi, dej ritratti. Sabat jista' jkollok oħrajn li huma aktar komplessi. Jekk ħajkollok jien naf xi pointer li jaqra l-istampi hemmhekk forsi jirrikjedi iktar investiment. Imma wieħed jara u jaħdem biex jara kif dawn l-affarijiet ikunu possibbli. Naf li taħdmu jitfit anke biex min ħaddem jara fjara l-abiltajiet ukoll ta' daw il-persuni u bis-saħħa anke ta' direttiva l-ġdida. Forsi nistgħu niċċekkjaw lil website tagħna lura hija konformi u jekk le anke naraw infittxu lajnuna biex kemm jista' jkun inkunu konformi. Thank you so much for being here with me. Grazzi talli kontu miegħi hawnhekk illum biex niddiskutu anke l-website Accessibility Directive. Jien kif nagħmel dejjem appuntament magħna għal bħallum ġimgħa għal aktar MEA. Grazzi kbira.